Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 61 of Monday, 25th May 2020, in case 104 Bernard Rakombo, case 180 Cyril Lauti, and case 238 Judith Dupré in Andrew Popono. Thank you. Before we call the first witness, we have a number of announcements to make. First, you will note that we are now 7 commissioners, with the swearing in of Ms. Aline Moses by the President on 9th of April 2020. Ms. Moses has been working with the Commission since the date of her appointment and familiarised herself with relevant matters. The Commission welcomes her as an excellent addition to the Commission. Second, you will note the new configuration of the seating arrangements of the Commission to respect social distancing requirements. As you can see, the Commission is now seated on 2 benches, which will pose challenges to communication between commissioners, and the Commission would be grateful for your patience with respect to any communication mishaps that may occur because of the new arrangements. The Commission has also taken other COVID-19 preventative measures, including taking the temperature of persons entering the Commission and regular disinfecting of surfaces, door handles, etc., and limiting the number of persons that may enter the premises of the Commission at any one time. The Commission would like to express its deep appreciation to the Health Commissioner and his staff for their expeditious support to the Commission in identifying a viable, efficient and cost-effective solution to the requirements of social distancing, and educating the Commission on the measures that need to be taken to prevent the potential spread of COVID-19, and for providing direct assistance to the Commission in the implementation of those measures this week. I think we can all agree that the health authorities in Seychelles have been very impressive in their handling of COVID-19, and we thank them. Due to the lockdown, the Commission missed a number of its scheduled hearing sessions. The Commission will sit in blocks of 3 weeks to make up for the missed hearings. The Commission is notifying all witnesses of the new dates. If you were scheduled to be heard and have not been notified of a new hearing date, please contact the Commission. Next, it is necessary to recall the mandate and objectives of this Commission. The Commission is a complaint-driven process and is mandated to receive complaints of allegations of human rights violations related to the coup d'etat of 1977. It is to investigate those complaints, determine the truth of allegations made, and create an objective public record of those violations. Through the determination of complaints, the Commission seeks to help bridge divisions caused by any violations, provide closure for the victims and perpetrators of the violations, determine the appropriate reparations for victims, the appropriate rehabilitation for victims and perpetrators, and whether or not to grant amnesty to persons the Commission determines responsible for human rights violations. Ultimately, through its work, the Commission's objective is to unite the people of Seychelles around a common agenda that will help them move forward in confidence and with a sense of common purpose, and ensure that such violations do not recur. As the Commission has previously emphasised, primarily its concern and its focus is determining the truth of allegations of human rights violations brought by complainants. But it must be understood that those violations did not occur in a vacuum. They occurred in a context, and the Commission needs to understand that context if it is to achieve
its objective of ensuring that such violations do not recur. Any person who believes they have relevant evidence to bring to the Commission's consideration of complaints or the context in which they occurred can apply to be heard by the Commission. The Commission would be happy to receive those requests and to benefit from the experiences of all Seychellois. At this juncture, the Commission considers it important to acknowledge the visible failure on the part of those accused of perpetrating human rights abuses to accept responsibility for their participation in those violations. The participation of perpetrators is a necessary part of the process of reconciliation, and without that participation, the Commission's overriding objective of reconciliation will not be achieved. The Commission notes that the current failure on the part of most of those accused of violating the human rights of Seychellois citizens from truthful participation in the processes of the Commission is increasing calls in the broader community for such persons to be prosecuted and punished. The Commission urges all perpetrators to engage honestly with its processes and to appreciate and understand that the Commission's objectives are not punitive, they are conciliatory. The Commission has a perpetrator support officer mandated to ensure the protection of the rights of all suspects and perpetrators before the Commission, and who stands ready to assist any person with the Commission processes. Finally, in making its determinations, the Commission is required to be impartial, but it is important to underscore that impartiality does not require the Commission to ignore the preponderance of evidence or patterns that are emerging from the evidence before it, or to avoid seeking to place the evidence of a witness in the broader context of evidence already received. As already stated, the Commission is complaint-driven, and determinations on those complaints are made as soon as investigations are completed in a particular case. The Commission has already established The Commission has already established, on the preponderance of evidence, numerous contextual elements and the veracity of specific complaints made, and these findings will invariably inform the Commission's consideration of other complaints falling within the same pattern of evidence. Before we pass to Mr. Green for a Creole version of these remarks, I would like to thank Mr. Barney Elizabeth, who as a Seychellois citizen and Christian felt compelled to contribute to the important truth-telling function of the Commission and has provided the Commission with his reflections on truth, which will be read by Bishop Wong. Thank you. The letter is addressed to Mrs. Gabrielle McIntyre, the Chair of the Commission for Truth, Reconciliation and National Unity, dated 19th May 2020. Dear Madam, as a Seychellois citizen and a Christian, I feel it is my concern to make a contribution towards the subject truth, which the Commission is geared towards. This is why I am sending a reflection entitled The Epignosis of Truth as introduction to the subject, to give an insight on the theme, truth. This could help the Commission to some degree in its administration. I would indeed be grateful if the reflection is read to the public during the proceeding of a Commission. While I hope I am not asking too much, I look forward to your cooperation.
and understanding, and thank you in anticipation. Yours faithfully, Barney Elizabeth. The epignosis of the truth. Quote 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4. For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. End quote. God's desire is for all men to be saved and come to the knowledge, in Greek epignosis, of the truth. The reason for bringing salvation to all humans is not only for them to receive it and escape eternal damnation, but also to come to an intimate knowledge, a fellowship or oneness with the truth. That is, when we really start living. For example, 1 Peter chapter 1 verse 23 says, quote, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. End quote. This means we are born of the Word. We are the Word in flesh. Our life as a Christian is the manifestation of the Word. God wants us to come to the knowledge of the truth. Paul's letter to the Romans, chapter 8, verse 28 says, quote, and we know that all things work together for good to them that love God, end quote. This means we cannot be disadvantaged or defeated in life. The whole world is ours. We are an associate of the God kind. There is no such thing as failure or poverty when we understand this revelation. These are basic truths revealed to us in the Word. Receive and accept them, and our life will be an unending stream of the supernatural. The Bible talks about those who are ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. And quote from 2 Timothy chapter 3, verse 7. These are individuals who refuse to yield to the knowledge of the truth of their inheritance and identity in Christ Jesus. As a result, they turn around in circles and never make progress. We can break the cycle by coming into the knowledge or oneness with the truth of our success, victory, prosperity, and glorious life in Christ Jesus. We need to come to the knowledge of the truth that we are in God's class. This is the end of the letter. We thank Mr. Barney Elizabeth for writing to the chair and to the commission this letter. Thank you. Thank you, Bishop Wong, and thank you, Barney Elizabeth, for sharing those reflections. Before we call the first witness, Commissioner Green is going to make some remarks in Creole. Thank you. Merci, Madame Chair, et bienvenue pour tous nos auditeurs. Bon, avant l'air, nous appelle premier témoin, nous en avons certaines l'annonce pour faire. Premier, nous avons noté qu'il y en a un 7e commissionnaire depuis que Madame Hélène Moses a été sermentée par président le 9 avril 2020. Madame Moses travaille avec la commission depuis son appointement et il familiarise son corps avec les sujets relevant
et commission y souhaite la bienvenue comme une excellente addition à la commission. Deuxièmement, on va noter qu'il y en a différents arrangements de façon à saisir les commissionnaires pour respecter les demandes social distancing. Par exemple, capable de voir la commission y assise le débat, ça il pose certains défis de communication entre commissionnaires et commission. Il remercie les autres pour votre patience. Pour n'importe quel problème, la commission est capable d'arriver à cause de nouveau l'arrangement. La commission est aussi en l'autre mesure en place contre COVID-19, tel qui prend la température du monde qui peut entrer contre la commission, désinfecter bonne surface, bonne poignée à la porte, etc. Il y a aussi une limite, la quantité de monde qui est capable d'entrer à la fois. La commission tient content exprime son appréciation envers le commissionnaire de la santé et son équipe pour la façon efficace qu'ils ont tenu de commission pour trouver une solution viable, efficace et rentable pour bonne mesure social distancing, pour éduquer la commission les bonnes mesures qui besoin de gagner pour éviter que COVID-19 y propage et à donner à la commission l'assistance directe cette semaine. Mon quoi, nous tous dans Cécile, nous avons besoin d'accord pour dire que le département de la santé est très impressionnant la façon qu'il fait avec COVID-19 et nous remercions les autres. À cause du lockdown, la commission n'est pas capable de faire certaines sessions qui sont programmées. La commission peut écouter par session 3 semaines pour attraper bonne session manquée. La commission peut informer témoins bonne nouvelle date. Si vous avez mettre la liste pour gagner écouter et vous pas encore gagner une nouvelle date, s'il vous plaît, contactez la commission. À présent, il est pour nous faire un rappel, mandat et l'objectif de sa commission. Poser sa commission, il a poussé par complète. Et son mandat, c'est pour recevoir complète bonne allégation, violation de droits humains en relation avec le coup d'État 1977. Il a besoin de faire l'enquête dans sa bonne complète, déterminer la vérité de sa bonne allégation et créer un record public et objectif de sa bonne violation. À travers détermination bonne complète, la commission pousse ferme bonne division occasionnée par bonne violation. Amène closure pour bonne victime et perpétrateur bonne violation. Détermine réparation appropriée pour victimes, réhabilitation appropriée pour victimes et perpétrateurs, et si oui ou non, pour donner amnistie bonne du monde qui commission indéterminée comme responsable pour violation de droits humains. Finalement, à travers son travail, l'objectif de sa commission, c'est pour réunir les peuples cécillois, un but commun qui pourrait aider à avancer devant avec confiance et avec un sens, un but partagé et assurer que sa bonne violation pas gagner répétée. Pareille commission, il met l'emphase auparavant. Son premier conseil, et ça qui y visait, c'est déterminer la vérité, bonne allégation, violation de droits humains. Amène pas bonne qui ne faille, mais il faudrait comprendre sa bonne violation pas qui arrive d'un vide. Ça arrive d'un contexte et la commission a besoin de comprendre ce contexte si vous voulez arriver à l'objectif que sa bonne violation pas arrive encore. N'importe qui croit qu'il y en a l'évidence relevant pour mener contre commission pour considération, ou bien incomplète, ou bien le contexte dans lequel ça qui est arrivé, est capable de faire l'application avec commission.
Commission était bien content de recevoir sa bonne application et bénéficier avec l'expertise de tous ces lois. À sa position, la Commission considère l'important pour reconnaître sa faillite bien visible de la part bonne qui gagne accusé pour perpétrer sa bonne labie d'Oaïmé, pour accepter responsabilité pour votre participation dans sa bonne violation. Participation bonne perpetrators est une partie essentielle de sa processus de réconciliation, et sans sa participation, Isabe qui recouvrait tout ce processus, la réconciliation, pas pour gagner accompli. La Commission a noté que sa faillite courant la plupart bonnes qui gagnent accusé pour viol d'Oaïmé, citoyens siciliois, pour autres prend part honnêtement dans le processus de sa commission, peut faire augmenter bonne demande par la communauté pour sa bonne du monde gagne persécuté et puni. La commission supplie tous perpetrators pour engager autres honnêtement avec son processus et pour autres comprendre que l'objectif de sa commission n'est pas punitif, mais conciliatoire. Commission, il y en a un perpetrator support officer qui est mandaté pour assister, pour assurer protection devant tout suspect et perpetrator devant la commission et qui paraît aide tout le monde avec le processus commission. En dernier, l'État y fait son détermination. La commission a besoin de rester impartielle. Mais il est important pour souligner que l'impartialité, pas demande commission, il ignore la grande partie de l'évidence ou bien modèle qui peut sortir d'après l'évidence devant lui. Ou bien pour éviter de mettre l'évidence un témoin d'un plus grand contexte, l'évidence qui ne les a gagnés. Par une des a mentionné, la commission est poussée par complainte et détermination sa bonne complainte. Il gagne fait aussitôt que l'investigation est complétée dans un cas particulier. La commission a déjà établi basée sur la plus grande partie de l'évidence, plusieurs éléments contextuels et la vérité certains complètes spécifiques. Qu'il a fait et sa bonne findings pour vraisemblablement diriger détermination commission devant les autres complaintes qui tombent dans le même moule l'évidence. Ça, il a fait mon message. Merci. Thank you, Mr. Green. So thank you for your patience, and we will now call the first witness. Mr. Rolimari. Shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help me God. Thank you. Thank you, Mr. Murray, for appearing before the Commission today. We're grateful to you. I think this is your third or fourth time we've called you, but thank you. It's nice to see you again. Nice work, madam. Thank you. So we've called you today in relation to case 104, Bernard Rakumbo, because during his evidence, Mr. Rakumbo used to be a policeman. So he was working with the police forces, and his complaint is basically that he wouldn't undertake the political education that was required for all police officers to undertake, and he found himself dismissed eventually from the police force
and then detained for 8 months at the president's pleasure on Long Island. And he says that he was then, after those 8 months, brought to State House, and he met with you and the Minister of Defence, and he was given the option of coming to work with you at State House or go back to prison or go into exile. So the Commission wanted to see what evidence you could give us in relation to that allegation made by Mr. Rukumbo. Which part of the allegation, madam? Well, do you know the whole story? I forget a bit. But Okay, it's a long time. it's a long time. Do you? The only thing I can confirm, that was a practice. That would be good. If you can tell us, yeah, that would be good. It would be good to hear what the practice was. That before they released, the minister wanted to know whether they want to go in exile or stay, and then they will decide whether to release you or not. And in Mr. Rukumbo's case, he was somebody who I think, He was a party of, in this business, madam. He was an interest to us. So we tried to convince him, instead of going to prison, why don't you work with us? You'll have a job, and la 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 la. And that's the business. I'm sorry. no, it's fine. I mean, it was a one-party system, right? So you wanted people to work with you, not work against you. That's That's- right, madam. So, I mean, if somebody like Mr. Rukumbo, so he had the option basically of conforming, and then he could benefit from the system rather than, or he had to leave. Is that? I didn't understand you. Probably didn't say it very well. Maybe. Yeah. No, you can repeat in English, but I mean, Oui, non, m'explico un peu plus clair. Est-ce que sa pratique, ça l'État, c'était qui, par exemple, dit, ministre de la Défense, qui vient, tu appelles ça bandit monde, qui dit, il met dans la prison, pour faire d'autres possibilités de travailler avec d'autres, ou bien en exil, ou bien à cause qui sont pas capables de vivre la vie normale comme si. Qui... je ne sais pas, madame. Moi, j'ai un employé qui m'a dit Alceste George, informé qui ministre de Wali. Président, moi, je disais, amené, il va ministre, il causait, fini. S'il est à l'exil, il allait. S'il est release, il release. Moi, on n'a pas plus que ça. I was a postman dans le milieu, tout ça. Moi, je n'ai pas aucun sait si vous pour l'agri, si vous pas pour l'agri, si vous pas en exil, si vous pas en exil. Moi, je n'ai l'intérêt pour voir si ça dit mon nous venir de nos côtés. Mais Which il paraît... is a normal thing to do when you are this Jackson of life. Mais il paraît comme s'ils étaient bien intéressés pour employer à cause d'après son histoire, il dit des fois on demande lui Oui, madame, s'il you y a try. un salaud. You lose once, you try again. This À is a cause- human element. À cause qu'ils étaient intéressés avec lui pour travailler. Oui, il y a un avec potentiel d'autres pour, à cause de son involvement dans les affaires, c'est assez substantiel. Alors, we try to get in touch with him, talk to him, make him realize that it's better for him to work with us or go against us. Not against me, but against the system. On comprend où? So, in some of the newspapers in that at that time that I have read, there seems to be, and you can correct me, that people that did things like he did, like refused the political education, they then became actually dangerous people. They were a danger to this. I mean, there's language used of enemies and things like that in a lot of the speeches that were given at that time. So I guess what we're trying to understand was
there was no option for him then to say, I'm not going to join you, I disagree with the one-party state, and I'm just going to go about my life. It seems to me that you couldn't trust people just to go about their life. Because of the context at the time, I think. Not, madam. The problem is this words of enemy. You are an enemy. It was used excessively, c'est tout. Ça mot, l'ennemi, la révolution, l'ennemi, c'est pas quoi. Ici, c'est un peu annexé, on a dit, c'est tout. Pas un cadre comme si vous entrez là-dedans. C'est tout, mon cas dit. À cause de ça, comme mon travail avec Saban, puis comment je suis d'accord. Deuxièmement, mon patient n'a aucun degré de philosophie politique, whatever. Moi, c'est un collector of intelligence and that's it. So you yourself didn't have to go do the political education No, that I the didn't police? do this. No. Est-ce qu'il y a une pratique qui, sans la classe politique que M. Rakombo est supposé aller, est-ce que ça lui fait partie d'un système pour endoctriner les gens pour qu'ils deviennent des moutons, pour qu'ils obéissent à tout ce que le gouvernement dit? Bishop, je m'explique bien. Il y a d'autres qui racontent aussi dans la police. Moi, je n'ai pas rien pour faire avec la police. Moi, j'ai fini de tasser. Moi, je suis en sécurité présidentielle et so forth. Dans l'armée aussi, il y a un bandit qui donne ça l'éducation politique. Moi, j'en mets mon assisté, j'en mets mon point par là. Moi, je n'ai pas aucune bonne idéologie, ça va nous affaire. Moi, je n'ai l'ouvrage, ça m'a dit qu'on fait. Moi, je donne tout ça que je suis capable pour porter ça, monsieur, pour ne pas gagner aucune difficulté. Moi, je fais des cas, mon arrêté. À cause les petits policiers, nous ne pas entrer dans les affaires, les armes. Pas qu'on est, pas dans l'école, la science politique ou bien dans les affaires. Pas qu'on est. Si vous avez autant de dire, répéter l'ennemi de la révolution, vous répétez. Mais seulement pas dire qu'il s'agit une doctrine dans moi pour moi disais si une doctrine dans où. Je pose cette question à cause, vous connaissez, la nation séchelloise est au courant, qui finit dans beaucoup d'assassinats, il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Est-ce que le gouvernement, à l'époque, a servi un système pour endoctriner les gens, pour endormir de conscience, pour qu'ils soient capables de faire quelque chose et de continuer à dormir tranquille, ou tout y a du monde, à soi ou dormir tranquille, à cause où il est endoctriné, où conscience n'est plus dire quelque chose de mal. Bishop, ça m'a pas tout cas dit, on pas l'école ça au terre pour moi faire une analyse pour moi répondre, non. Mais seulement là, ça t'est arrivé. Dans l'armée, tu as besoin d'obéir, après suivre le guide de la révolution. Même la révolution, quand c'est maman, il pas dit qu'on connaît qui c'est ça. Tu as un mot qui tient bien l'école, qui tient dans l'université, il vient en poser coup, au jour répété, ou petit répété, ou parents répété, et so forth. Pas nécessairement qui tient une doctrine pareille comme là qui m'ont au courant, dans pays, il y a une doctrine A, doctrine B, doctrine C, c'est pas quoi. Bonjour, M. Marie. Bonjour, madame. Juste une clarification. On dit, pour dire, bandit moun, comme si ça, M. Rakombo, était venu à ministre, et il a demandé pour lui soit travailler avec ou soit choisi pour lui aller en exil, pour lui gagner la guerre. Est-ce qu'il y a practice, d'après ça que vous connaissez, il y a practice, bandit moun qui s'y gagne mettre de prison à ta presidential pleasure, il y a une condition, si vous avez gagné la guerre, vous pouvez choisir pour aller en exil, ou soit, si vous n'avez pas aller, vous n'avez pas gagner la guerre, peut-être? Madame, je m'explique ça. Tu n'arrives à un stade, mais par contre, si tu as une impression internationale, voilà. Tu as des policiers qui sortent, si un bout il est allé en exil, il a plus vite.
À côté de la quantité des autres. Président, il y en a qui n'ont pas l'argent, il y en a qui ont un problème à gauche, à droite, et so forth. Ça qui il gagne l'argent. Après ça, il y en a qui restent ici, c'est qui ne peuvent pas aller, ils gagnent l'argent. D'autres gagnent l'argent plus tard, Oui, dans le triage, d'autres qui tombent dernier. à cause de parti qui en exil. Les autres banques qui carrent en exil, vite. Can I just ask, you said you had a job and your job was to protect this man Yes, ma'am. and you weren't involved in politics, but you were involved in the coup d'etat. I mean, weren't you accepting of the ideology that guided that coup d'etat and that was going to bring about this revolutionary socialist society which benefited everybody? Madam, at the time of the coup d'etat, there was no ideology like this. After 2 years, that this ideology popped up, I don't know. That's what I can tell you. So at the time of the coup, there was no ideology You wanted only to change mankind to put Alberini in power. because he And couldn't. then Alberini, he will do, we didn't care about these things, right? And then when the coup d'etat finished, there was no mention of one-party state. The one-party state came during and not before. What I mean is, the one-party state came from 78 to 79, something like that. Okay. So at the time, there was going to be a coup, and the sole purpose was to overturn the existing president. And then did you think you would have another democratic election? Me at that time, Madam, frankly speaking, I didn't think about democratic election. Alberini will take care of this. He knows everything. He will take care of all these things. Quoi qu'il y en ait avec le président Mankam, que tu fais décider qu'il faut de retirer. Là, vraiment, une question très lourde. Mais ma réponse, nous ne sommes pas là avec Mankam. Nous sommes contre Alberini trop beaucoup, peut-être. Why did you like Alba Renee so much? Madame, c'est ça l'état. Après ça, qui m'ont réalisé, tu as une classe ici, tu as un blanc, tu as un noir, tu as un chinois, tu as un malbas. Tout ça là, tu tombes dans d'autres failles. Alberini, il tient beaucoup qui plus ou moins dans côté les pauvres, pour donner un bon la case, pour donner un bon job, faire strike, faire ici, faire là. Alors, moi, qui suis sorti d'une famille de avant classe, alors moi, tu supportes ça. Monsieur Marie, bonjour. Mon une petite question pour demander. Oui, madame. Dans le meeting avec Monsieur Rakombo, Oui. où tu es présent, Oui. so, ça veut dire que c'est dans 10 ou avec le ministre de la Défense après Monsieur Rakombo. Oui. Confirmé. Est-ce que vous imaginez un peu quelle réaction Monsieur Rakombo, les temps où tu proposé que soit il travaille pour les autres, ou bien il est en exil, ou bien il est en prison? Quelle est son réaction? Son réaction, nous tu crois pour travailler pour nous. Ça que mon cas dit, sont la assessment réaction. Moi tu dis que le ministre après, il dit peut-être il y a sans idée, il y a à cause tu dis donne un petit délai, pas tu dis non straightforward. Alors tu donnes no hope. So you... Sorry, go on. L'État, tu peux préparer un coup d'État. Est-ce que tu
passe à travers l'esprit pour dire un coup d'État et pendant violence, il risque dans la mort. Si je réponds là, mon barrage, mon pas de base, ça me donne le premier ministre, il voit pas bon. Moi, d'accord, alors il pas bon. Et si, par exemple, on dit le Premier ministre, à Les cause, sentis pour dire le système pas bon. mais il forme partie de ce système, il est Premier ministre de ce président, il système. peut organiser pour tirer ce système, pour mettre son plus meilleur système. Vous dites, bon, on va aller. Mais comment un Premier ministre, est-ce qu'il est pas dans sa l'autorité, sa power, pour lui transformer la société de manière qu'il y a envie, parce que c'est lui qui a sa pouvoir en tant que Premier ministre pour sa changement. Oui, Bishop, moi, aujourd'hui, ça m'a appelé à mon pli. L'État m'a pas là-dedans, là, mon pli écouter, mon pli comprendre. Ça l'État ou non? Ça qui le Premier ministre dit, OK, on va aller. Est-ce que tu fais sa distinction entre un chef d'État et qu'un chef gouvernement? C'est à l'époque. Monsieur Green, où là, ça l'État créole Tibet, un bon pays dans la bande stricte, chef d'État, tu comprends le gouverneur, tu comprends le secrétaire de gouverneur, des affaires comme ça. Nous pas gagner l'État pour aller dans la bande d'État. Moi, personnellement, pas dans la bande d'État. Man, quand avec Albert René, d'autres travail, d'autres de coalition, si après Albert René dit pas bon, mais pas bon. C'est mon sentiment. Seulement pour arguer sa bande stricte, ça chef d'État, comme il a autant ça, le radio, la télévision, c'est le parti cause, ça, outil là, c'est le parti cause. Ni collège ou parti cause, ça. Mais président, ça qu'on dit nous là, où tu as une confiance illimitée d'Albert René. Oui. L'État a une state security, s'il donne nous l'ordre, tout y a du monde. Non, ça m'a demandé tout le monde. Ça m'a réfléchi de temps à fois peut-être. Mais là, il est facile de dire non, oui, c'est pas quoi. Et on n'a pas aucune connaissance qui donne certains ordres comme ça? Avec, quelquefois, on ne dit pas écoute, mais avec les autres du monde? Non, on ne pas jamais entendu, jamais on est au courant. Quelle explication on servi ou même pour sa bonne disparition qui peut arriver à l'État? Tu vois, drôle. Comment? Moi, tu sens que il y a un peu drôle qui m'a dit qu'on a disparu. Mais où tu Ça, moi. Oui, où tu as sa sécurité ou? Oui, mais nous, de la trace, nous pas voir. Mais tout ça, il n'y a pas un qui est noir. Non. Après, ça, tu vas nous faire garde qui était. La police qui fait l'enquête. Oui, pas trop. Nous, souvent, nous, dans nos sexes, autant un petit, ce qui lit tout ça, ou informe, il est là, il y a le dit ça. Nous participons un travail là, directement, non. Et là, si tu as quelque chose loin du monde, Wildwood lui aussi. Wildwood CSD, par exemple. Non. Vous analysez, sérieux, ça à cause de quand c'était du monde qui vient raconter des affaires, l'autre monde qui les ouvre, son juge pour punir du monde à cause de lui, pas capable. Vous devez analyser, rechecker, c'est tout ça. Le système de sécurité, c'est un système droit. Il pas mal un système idéologique comme si il peut battre Bishop là, un garde venu non, besoin de rechecker avant d'affaires. Mais nous avons une bonne agence de sécurité qui dit, nous, par exemple, l'État, il fait travail, s'il passe bazar, il calcule, il écoute, si tu as du monde qui mal cause gouvernement, il monte là-haut, il donne sa l'information avec quoi? Avec Dobin Samson. Et comme moi, non, il a donné Dobin avant moi, je ne pas l'information qui est sortie. Dans le système, moi, je suis là. Dobin qui tient l'opération pour amasser des affaires typées. Après, passer que moi, je boycott ministre, je boycott président, whatever.
Ban maman qui travaille au fil, pas venir dans mes côtés, pour venir dire, moi, personnellement, mon temps, ça peut dire ça, non. Pas mal comme ça. Est-ce que- Monsieur Marie, Monsieur Samson, il dit nous, tout à fait le contraire. Il dit, lui, tu rapportes des coups. Ça me sonne rapporté avec moi, oui. Pas avant les autres individus qui me c'est là. Il déboule là, il bazar, il tente, tac, comme si il rapporte avec moi, non. À nous pense à la structure commande sécurité côté State House. C'est un bon agent qui travaille un peu partout, qui peut filtrer partout, peut écouter en masse d'informations soi-disant. Correct? À peu près comme ça, oui. Ça bon du monde avec qui ils ont rapporté. Ça m'a dit, bon, il y a un autre team leader, ils sont pas de rapport avec. Mais bon team leader avec qui rapporté. Après, pas écoute moi. Mais on dit nous pas venir dire côté. Non. Avant il arrive côté qui y allé. Il y a le son team leader là-bas. Vous comprenez? Président team leader, il passe avec administratif leader qui est Samson. Après Samson, il compare, il amène pour nous envoyer un rapport au président, moi qui l'amène au ministre de la Défense pour votre plus aller. Est-ce que tu mets aucune recommandation ou recommandation personnelle? Non, pas de mettre recommandation au bon rapport. À moins qu'il demande. Ni commentaire, non. Rien. Non. Ça veut dire Samson, il pense à l'évidence. Samson aussi pas mettre commentaire. Juste, il redit. Il prend un type, mais il donne un propre set, il donne là-bas. Est-ce que vous avez l'autorité pour décider lequel rapport quel côté président ou bien quel côté ministre? Non. Tout ça qui est Tout venu. démêle avec tout le monde. Can I just ask, with Mr. Rakumbo, you said he asked for time to think about it, and you felt it gave you hope that he would work with you. Was it your desire to get people? Would you have been able to trust him, given the background in relation to him, to work with you? Because it sounds like you had a desire, to have these people actually join you rather than go into exile or go back to prison. So would you have been able to trust people like this? And were there people that had been reading the pamphlets and sent to prison that did decide to work with you? Madam, when you are in this position, you always have a great hope. Maybe you're fooling yourself. That's it. The impression, because you wanted this person to so collaborative with you, and he played little game nicely, you believe it and you had this hope. I mean, I just think it's interesting, to use the word hope, there's a hope. This person who we've just imprisoned for 8 months at the president's pleasure as a risk to security, there's a hope that, he may work with us, and how you could trust that It's person. not a question of Yeah. trust, madam. It's a question you ask somebody to do. If he cooperate, you win. If he say he will cooperate and then don't work, you lose. But my Rakombo asked for some time for him to think. So I got this hope that he will think right on our side. Mais il y en a aussi questions qui sont vraies, tu as arrêté. Par contre, ils sont prêts. Max Rakombo. Bon, il y en a un Rakombo, moi, on est si ils sont prêts. Oui. Qui tire le football, là. Oui. Max. Oui, ça l'étendait aussi, tu as arrêté. Alors, comment, comme si mon peut demander sa question à cause,
Moi, je demande encore comme si comment qui dans sa cas, je prends l'espoir qu'ils pour coopérer avec les autres. Madame, il marche comme ça, I'm sorry, je ne peux pas donner plus grande explication. Il marche comme ça, ou dans un rough road, ou bien gagner combien, ou bien pas gagner combien. Ou on a pour faire le bras avec des gens difficiles, qui ne sont pas contents, ou le faire des contents, ou quelque chose dans ça triangle comme ça, ou travail. Ou tu connais l'idée depuis dans la police? Non. Bena. Mon parti connaît, moi. C'est cousin, ça l'est. Mon suis entré en 66. Il parti gaz à l'état. Non, lui, c'est cousin. Monsieur Marie, on mentionne que Monsieur Racombo te demande un peu de temps pour y réfléchir avant de donner une décision. So, moi, ça voudrait connaître est-ce qu'ils ont fait l'autre meeting avec lui, comment ils ont connaît pour décider pour pas travailler pour les autres. Là, les inhalés, puis il y a les autres gens qui viennent, après le temps passé, pas tant, il lag, il va tant, il finit, close sa case. Mais après ça, là, il en Angleterre, il a gagné un job, ça qu'il dit, non, il a gagné un job avec la compagnie de sécurité américaine qui tient en charge de sécurité port. Et il travaille avec les autres pour un peu de temps. Après ça, il a gagné, sur la compagnie, il a gagné l'aide, sorti contre la police ici pour dire qu'ils n'ont pas devrait employer à cause d'un security risk. Est-ce que l'intelligence du bureau président, ça n'a aucun quelque chose pour faire avec ça? Je ne peux pas m'entendre ça, là, madame. Je monsieur ne Racombo, peux pas qui te dit- dire Racombo, là, tu peux causer. Je ne peux pas m'entendre. Si sorti contre la police, je ne peux pas pour connaître. Mais le qui base la police, il a Je ne fait peux une pas action répondre pareille. pour la police. Je ne peux pas croire pour dire que c'est dans la salle. À moins qu'il y ait un cas pour les autres. À cause, madame, ça va une compagnie qui emploie, il fait un petit l'enquête là ou avant d'employer. Si, tu es la compagnie de sécurité. Là. Pas besoin d'aide, il y a investiguer, d'abord il prend où il y a guetté, whatever, qui critère les services là où. Si vous mettez ça critère, il n'y a pas en haut, bien il n'y a pas en haut. Oui, mais je employé. Il est Bon, employé par avec contre, les si non, mais employé. mon peut dire, ça qui dit, non, il est employé avec les autres pendant un peu de temps. I Et know. même après qu'ils ont tiré sa lettre, d'après lui, il dit, ils ont gardé, ils disent qu'il a fait son contrat. Sans même, ça veut dire, l'aide qu'il fait les quitter. Content fini, le président l'a donne l'évidence là. Il y a un petit peu, ça fait nice and beautiful. Seulement, ou confirmer avec la commission qui tient un système, ça à l'époque, pour les gens qui ont arrêté de prison pour mener devant le ministre. Ça l'est pour la Agli. Justement, là, pour décider si pour la Agli, ou bien si pour aller en exil, ou bien quoi. Ça tient pratique courant. Oui. À peu près combien de gens qui passent là-dedans, comme ça, qui vous connaissent? Tout ça, pour ce qu'ils ont tout, qui ont arrêté, un parti. Moi, après, Banzerawa, on tient un team autres. Bana Olden Pierre, non. Ban qui t'y gagne arrêté ensemble, ça, la police qui t'y dit là avec ça, l'État. Monsieur Marie a une question. Les temps où tu es responsable de sécurité, est-ce qu'il y a des gens qui se travaillent en bas où, qui ont besoin aussi à suivre la classe politique? Ils sont pas l'école, quelquefois si tu parles si vrai, c'est la classe politique que tu fais pas au doule. Les vins au cas,
Pour moi, pas un sujet qui intéresse moi comme si après nous avons un petit team des annoncements personnels qui est pas à la classe après tout. Est-ce qu'un jour tu vas y son tour whatever. Mais dans l'armée, c'est une pratique normale oui. qui du monde suit la classe politique. Oui. D'après ou l'intelligence, d'après ou connaissance, à cause du monde de la force, l'armée, la force, la police, bien suivre la classe politique. Ça pour le moment une bonne question, mais moi j'avais mon réponse là, la classe politique, mon tu crois, Tanzanien d'autres frères, quoi d'autres, mon frère Tanzanien qui advise après nous aussi nous follow. Vous comprenez moi? Moi, je me pose la question là à cause, dans mon esprit, je peux essayer de comprendre qui manière, du monde, ou pour imaginer un coup d'État, beaucoup de monde disent, du monde qui participe dans le coup d'État, c'est une pilule avec un topé de whisky. Non, mais je dis, un peu historique. Oui. Ça, on va dire, pour faire du monde qui a courage, pour faire ce qu'ils ont besoin de faire. Est-ce qu'il y a une procédure que le gouvernement a établie pour endormir conscience des soldats, des membres de la police, pour que, quand ils gagnent l'ordre pour faire quelque chose, ils ne pas remettre en question l'ordre qu'ils ont fini de recevoir. Et même si vous gagnez l'ordre pour tuer un du monde, ou pas remettre ça en question parce que la tête n'est plus capable de réfléchir, ou est endoctrinée. Bishop, moi, là, nous commençons. Après, les coups d'État, nous ici, tu n'as pas. Qui m'a dit, ça, l'État pour avoir, ça aussi besoin de monde pour faire. Pour commencer à organiser ça, mon travail. Ben, Tanzanie, d'autres l'NBN, d'autres ben advisors, d'autres codes, d'autres un système, d'autres militaires qui appelle political commissaire. L'équipe est à lecture là. Président Créole qui va nous aussi nous accepter ça. Après la bande, il y en a même Simon Paton, puis Simon Gil qui dans l'Assemblée qui vient faire la bande. Les civils font un cours politique. On est une lecture politique, ça d'affaires politique à l'éducation. Merci. Nous retournons avec M. Rakombo. Qui exactement est-il accusé pour faire? Qui fait? Par contre, il y a un problème de la police. Parce que si mon retourne assez bien, il y a un problème avec James Pillay, whatever. Parce que trop dans sa politique contre lui. Mais pourtant, son detention order was at the president's pleasure. Detention order pas jamais mon noir. On donne un exemple, le président qui signe, moi j'avais mon noir, lui avec des Pillay qui dit que ça va faire, ou qui plie par la aux affaires. Alors, pas connaître qui, quoi qu'ils ont accusé. Non, par contre. Because of the new seating arrangements, I have to ask whether there's any further questions. Peut-être pour une dernière question. I have one last question, Madam Chair. M. Rakombo, l'étant, il travaille dans la police. Est-ce qu'il dans sa connaissance, si il ban du monde qui même s'il travaille dans le gouvernement, il un souhait pour rencontrer et travailler pour du monde dans l'opposition. Je ne sais pas pourquoi on est ça. À cause, là aujourd'hui, où tantôt, bonnes histoires, il y en a des tas, pas tout attendez. Si l'État regarde, vous ne pouvez pas regarder. Pendant l'autre
Mon parti dans sa business pour guetter qui s'agarde, il supporte, pas supporter ça pile qui dit là. Mon pas pour connaître, mon pas qu'à répondre ça plus que ça. Si tu gagnes accusé pour faire mal ou bien, whatever, ça non. Je me pose la question à cause, Oui, bien. s'il y a un monde qui tient une tendance dans l'opposition et qui refuse de suivre un coup politique, est-ce qu'il... Ça, on un petit peu douté. Mon pas contre, mon pas... Je vais réfléchir. Mon pas dit ou pas n'arriver, seulement mon douté. Pour dire, tu dis, refuser à le faire ça, up front. On part tout quoi. Merci. Monsieur Marie, une dernière petite question. Merci, madame. On explique nous un petit peu comment les autres structures étaient positionnés dans le terrain. Je tiens masse d'informations. Je tiens même comme monsieur administrateur, monsieur Samson, et petit rapport, qui passe à travers où. Après comme ministre la défense, après tu montes plié au président. C'est correct ça? Moi-même, comme ministre de la Défense, mon louvrage est fini là, madame. Est-ce que vous tirez ça bon rapport? Oui, on enlève mon pali, mon petit bizarre avec les autres quelque chose. Je prends ça, moi, je mets dans l'enveloppe, je donne au ministre là-bas. À cause des temps, on explique nous, on fait nous comprendre pour tout outil responsable pour sécurité. So, mon mazine, pour dire quelquefois, ou un leader de sa position, côté of what was going on, à travers un rapport. Oui, on a l'idée, mais seulement, ou l'idée. Ou pas gagner le temps, cultive plus là-dedans, ou on a les autres travail pour faire, madame. Mon petit besoin, faire les autres travail, tout. Même, mon petit besoin, traîner ça va maman un peu, donne mon expérience un peu. Mais est-ce que ça tu besoin d'un rapport, le monsieur Rakombo Singan arrêté? C'est possible. Est-ce que vous recall pour dire un rapport? Non. Qui est pas ici là-bas, ban spécial, ban code, gars là-bas, pas contre. Pas de haricot, nous. Mon frère Rakombo, les outils, les petits, pour release, qui tibinois, nous, qui vont t'amener pour des disques qui sont reconnus, ils travaillent avec nous, là, qui m'ont connu, moi. Mais qu'est-ce qui s'analyse ça, l'information, ça, le rapport, là? Qu'est-ce qui s'analyse? Madame, je ne suis pas capable de dire. Je ne pas une analyse professionnelle, pas dans mon domaine. Ça, pas, pas oui, il part où? Mais dans sa l'année, qu'est-ce qui s'analyse? Non, pas connaît. Pas connaît. Merci. Je ne sais pas comment si tu analyses aussi. Okay, no more questions? No? Okay. Thank you very much, Mr. Murray, for appearing before the Commission today. We really appreciate it. You've given us a lot more information than we thought we would be asking today. So it's important for us to understand, the context in which things occurred. And people like you, I think, are uniquely placed to provide us with that evidence. Hence, we keep calling you. But thank you very much for appearing again today. We have no more questions for you unless you have anything you would like to add. No, madam, I don't usually question your ability. I just come here and clear things, and that's it. Hope you treat me fairly, that's all. We guarantee it, right? We guarantee a fair treatment. But thank you again for coming. Thank you. Thank you also. And you Thank can you leave. all of you. Thank you. May God bless all of you. You too. Okay, bye. I think we have to clean the desk, okay? So, Call out the name. yes, if we spray it, isn't it meant to be sprayed? Yes, I think so. So let's get the cleaning person, before we call the next witness.
we should, the material should be there, right? You know? A bit disorganized, right? Is it break that down? Okay. So I think it might be an idea if we have the cleaning things next to that desk so that we're not waiting every single time. Okay? You can put it by the Yeah. flower pot. Yeah. You can put it by the flower pot. The chair needs to be wiped down? Okay. But I think we need to have this equipment here so that we're not spending a lot of time going in and out. It should be an automatic process.
Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 61 of Monday 25th, Monday 2020, in the case of 104 Bernard Combo, case 180 Sigil Lauti, and case 238 Judith Dupree. Thank you, and my apologies. We have to implement disinfecting measures after each witness, and we weren't as organised as we would like to be. But can you now call the next witness, please? Mr. Ahmed Esparo. Bonjour. Thank you, Mr. Espadon, for appearing before the Commission today. We appreciate it. The Commission requested that you appear as a witness to give evidence in relation to the case of Franco Piovani, who was found dead at Corona Beach on the 4th of February, 1981. So this commission has already received evidence to saying, basically alleging that Franco was involved in the planning of an attempted coup d'etat and that he was collecting a lot of money to implement that coup and that he was killed for that money. And we understand that you might have seen him with a lot of money and you might have more evidence you could give us. So any evidence you can give us, we would appreciate in relation to Mr. Piovani. Thank you. Oui, ma préférée cause créole, malgré mon cause anglais. Bon, les motifs voient témoignage M. Etienne Ferlé, pendant tout ça, le temps, je connais bien M. Ferlé. Et Franco aussi, nous connaissons bien, le chef Barbaron, et mon tien supplier, et aussi mon tien supplier l'hôtel. Mais les motifs de ça, sur la télévision, il y a d'autres qui causent, il y a celle qui est surtout pas mentionné, l'argent. Et moi, tout ça, le temps, mon quitte pays, mon dans pays, les gens tournent, mon fini oublier l'histoire. So, un jour, après-midi, je crois samedi, je suis sorti en Sboalo. Là, je prépare une côte hatchery, je ne sais pas si vous connaissez. Il est arrivé avec un petit bassin en l'air. Je vois un loto peut monter, et la tête, un petit monde peut wave mon down. Par exemple, je m'arrête côté gauche, la descente, il fait ailleurs, après il vient le moment, comme si des machines, la tête avec la tête. Par exemple, je vois Franco. Mais Franco, il quitte c'est comme si. Et nous sommes tout le temps bien. Ok, mon verre la porte, mon vin côté passager, mon ligne over comme ça, on peut être dans le lit. Je dis, où la couillon tourne? Comme si un joke. Moi, yes. Je dis, qui l'hôtel ou bien là-dedans? Il dit, non, 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 nous ne pouvons pas encore chef l'hôtel. Je dis, où là? Moi, oui, je dis, où faire? Je viens faire business, c'est ça. Je dis, business? Qui business? Il dit, moi, je connais, je viens acheter compagnie yogurt. Moi, je te rappelle, le rocher, c'est une compagnie qui fait yogurt. Moi aussi, je dis, comme si business, pas trop bon dans yogurt, comme si pas trop massé. Il dit, moi, mais on ne peut pas faire yoga, nous pouvons faire delay, ice cream, everything, comme ce qui concerne delay. Et on get li, mais ça est un pays, c'est un peu difficile de faire business comme si le gouvernement peut prendre tout business. Et c'est une idée de moi, je me dis, ben, Franco, mais comment il y a pour faire business, le gouvernement peut nationaliser, nous tournons des problèmes. Là, il dit, moi, quelque chose qui me strike, moi, il dit, moi, mais pas d'acasser. Mon amour, mon ami, haut placé, comme si le gouvernement est dans l'allon. Je me dis, là, comme si on a fait quoi un bouquet ou bien un traversé, ou un petit peu émotionnel, pareil. Mais je me dis, Franco,
pour les faire business. Moi, oui, pas cassé. Là, présent, m'a dit question, m'a dit, la banque pour donner nous l'argent, on ne peut pas respecter les millionnaires comme ça. Il m'a l'argent, mais cabinet par côté, il tient briefcase, noir, rims, aluminium blanc, comme si, c'est un style à peu près, on pas trop porter attention. Et là, vrai, il a ouvert sa briefcase, $, quantité là-dedans. Mais on dit, et où la marché, tout ça l'argent? Il dit, moi, mais, comme si, ok. On dit, on pas besoin de la banque comme si. Non. Mais, puis tout seul, hein. L'État m'a dit, ok, Franco, m'a dit, I wish you all the best, comme si au business pour bon. Si on a tout, si pas, grand bout, comme ça. Et quoi qu'il soit avec moi, les gens qui ont d'évidence, et certainement des gens qui viennent là. Mais bon, si tu comprends, vous dites vrai, tu as un grand bout avec lui. Comme si un bout fort dans le gouvernement, comme si affilié. Et ça n'est pas un casse-moi. Après, les gens qui ont madame Pervis, m'ont dit, non, on a besoin. Dis ça qui m'en connaît. Mais après, mon parent lendemain, on t'a dit, tu m'as caravane dans Isabe là-bas. Mais à l'époque, pas pour qu'elle guette, il fait qu'on ait vous dire aussi comme ça, qu'on s'abou, qu'on ait ou pas qu'on ait qui peut arriver. Mais il est encore very dangerous comme ça. Et moi-même, plus tard, je crois que qu'on ait, mais moi aussi, j'ai besoin de quitter le pays. Mais, moi, c'est oublier ça quelque chose. Mais c'est malin mon noir qui personne pas mentionne sa valise là, $100. Hein. Moi, dit, hein, besoin de mettre mon contribution. Un petit remarque en passant, c'est du monde parti dire que quelqu'un touille mon frère. Personne pas dit pour connaître. Alors, c'est sa raison qui m'ont venu. Il pas d'affaire coup d'État, ça vous prend non, moi, dit coup d'État. Et beaucoup moi, bien clé, tu invites moi pour faire l'hôtel, moi, c'est bon, c'est plat, il y a des temps. Mais, à cause de personne pas mentionné l'argent. Quantité de $, tu es dans la valise. Bonjour. Est-ce qu'il vous rappelle, est-ce qu'il y a un montant ça l'argent qui tient là? Oui, mais dis-moi, millions. C'est moi qui connais $, sur vous paye. Comme si moi aussi, je ne paye pas attention qui peut arriver. Il peut dire approximativement millions, plusieurs. Oui, dis-moi, là, millions. Comme si moi, je me dis, la banque pour payer tout. À cause, je ne pas respecter un millionnaire comme si. À cause, c'est normal. Mais dis-moi, là, millions. C'est moi pas dire aussi $, c'est millions. Là, donc, tu biscuits, ça peut être ça. C'est moi qui en a là pour son projet, comme si, convince moi pour dire, il n'a pas besoin de jouer. Mais il y a un moment que ça brûle dans mon coup d'État. Ça qui m'a donné mon temps dans la télévision, il peut venir faire un coup d'État. Mais moi, je dis bien, je dis, moi, à cause de l'État, je crois que tu doutes pour dire moi aussi, je ne suis pas content que le gouvernement peut faire. Tu peux pas en tout business, tout quelque chose, et moi, je suis un businessman. Mais il n'y a pas un moment, il y a une seconde qui a dit, moi, peut-être mon temps de faire un coup d'État, moi, je suis choqué. Et là, qui m'a mis sa petite bout, pour la tête d'autres pour dire, il est possible, ça l'argent qui nous doit. So, merci. C'est une question. Oui. Monsieur Esparon, bonjour et merci pour venir. Bonjour, madame. Mais qui ou imagine pour faire avec ça l'argent? Son business yoga, dis-le, tu n'as un petit usine là, c'est brou. Tu peux faire yoga. Mais lui, comme c'est une conviction qui ne peut pas faire du yoga, comment tu peux mettre ça pour lui? Comme si il laisse pas mettre tout bon. Dis-moi, non, on ne peut pas faire chocolat, comme si he was going to. Mais peut-être moi, ça va là. Quand même, pas de assez. Mon besoin réalisé, il a dit, mon pays qui peut sponsoriser. Voilà. Mais qui c'est là? Il ne peut pas dire où lesquels ça va dire. Non, il est un petit peu pressé. Ah, ok. Comme si l'arrête moi, comme si pour nous causer plus tard. Mais étant donné où tu connais bien. Oh yes, évidemment. Pour mon bout de son manger créole, comme si dans la vie, en fait, on connaît mon chef moi aussi. Mais comme si moi j'étais intéressé à manger tout le temps. Mais il drôle qui parle non, il dit qu'il a besoin qu'on ait pour dire mon parti politique est on the good side. Mais qui m'a yabou pas non du tout. Mais pas nous en dire où lesquels ça va dire dans le système qui comme si moi il arrête moi mon peut descendre il peut monter. Un quick shot comme c'est ça. Après qui nous dit pour une future cause comme si. Non mais dans les temps qui on connaît comme si ou pas dans l'idée lesquels. Non, là il a allé comme mon chef. Ou dans le système qui tu connais. Non madame, là il allé. Mon connais chef. Là il tourne qui vient businessman avec moi. Mais pendant ça mais dit mon coup d'état, il m'a choqué comme si vous dites bon, il avait fait un coup d'état, c'est ça. Mais il dit bien, si tu as massé dans ces, parce qu'il y a $,
ta valise $10, tu n'as pas coupé. So, voilà qui, mon doubt qui sont bons amis comme si, mais il n'y a pas tout ça là, comme si. À cause de moi, il m'a témoin. So, voilà. And Yeah, the, madam. the next day, Yeah. you heard that he'd been Oui, killed? Carolina, là, bas de Isabe, yeah. But, madame, Right. faut donc comprendre. Si vous indiquez que bien un client étranger, dans ce contexte, l'état, ou elle met l'ou là-bas. Et là, si on continue à faire un coup d'état, par exemple, ou si elle met l'ou là. Tu mon petit père, c'est ce droit tu perds. Comme si, ou live, tu dois un string, ça l'état. Zen maman, il pas pour comprendre qu'elle vous paye. But if you lived it, vous savez qu'on est qui top. Et par exemple, moi, tu besoin qu'il paye, moi, c'est après. Tu vois? So you couldn't, there was no possibility to go to the police and No, say, madam. no. Well, I want it for the record. Madam, bear in mind, the top officers who were still in power were the puppets. And if they say no, they were kicked, like Mr. Lautier and so on. So you can't go and put your head in the line and say, house, quand même. Ou pas capable, madame. Le contexte est vraiment, ou qu'a disparaître, anyway. Premièrement, on est victimisé pour le business. Il ferait un business nationalisé. Là, présent, on peut le mettre dans la bourse pour dire on trouve ça. So, il n'y a pas quelque chose at this period qui peut work out, dit que la police, on trouve à boucler dans la sac. La police n'est pas fiable, ça l'État. La Ou police, pas- c'est un ou- dictateur. Ou pas si conscient s'il est plus imagine faire un coup d'État. Ou, Non, mais justement, il y a une idée pour dire ça l'État, moi aussi, mon parti en faveur politique et gouvernement. Parti contre le gouvernement, moi. C'est moi, mon parti en faveur. Il peut prendre tout business, moi, je suis un businessman. So, il y a fait moins confiance. Mon mais il peut supposé. faire où? Non. Là, je suis surprised. Le temps où tu dis qu'il y a tué le lance Carana là-bas. Ouais. Dans l'esprit, qui Volet. vous croit inarrivé? Voler. Voler. Ça l'État. Après que je suis tu peux faire coup d'État. Définitivement, tu n'as pas coup d'État. Il va dire, moi. Et c'est pour ça que je viens là aujourd'hui, comme si, un bout de bien, moi. Nous sommes very, very, it's in des possibilités, dis-moi. Mais cause this business, il peut faire yoga, lait, chocolat, et so forth. Alors voilà, comme si moi, je pensais qu'il pas coup d'État. I mean, the story we have is that it was a pretend coup d'etat. They were telling him, let's do a coup, you raise the money, but they weren't actually intending to do a coup. But that I he, suppose so. yeah. That's the story. Et You know. si tu peux avoir une finance locale dans sa bifquesse, tu besoin un peu roupi, un peu BSSL. Et tu vas nettement pas de dollars. Ça qui est comme si qui m'ont dit, ben, mon temps dit, tu peux avoir l'argent CSL. Mais que c'est toi qui tu donnes des dollars pour payer dollars. Tu donnes des roupies. Non. Quand il y a mon convince, moi, tu viens faire business. Et la même volet, tout il est. Bon, pas qu'on est lesquels, bon, pas qui c'est un boug. Seulement, là, qui. C'est mon petit doute pour dire il pas un volet simple. C'est là qui m'ont parlé, il y a encore garde, il y a buried with you. Mais c'est mon for so long qui m'ont gardé ça. Aujourd'hui, mon sentiment relief qui. Je ne dis pas. Et merci, madame. Pour Oui, nous mais- ça courage. Ben, le temps où on entend son mot, Oui. qui on imagine là, ou qui, et peut-être qui on entend là, Mais à mon parti connaît cause. lesquels sont fait attention. Comme si ça qui Ah, se fait pas. dire, sont bons dans au placé. Il pas normal lesquels. Après, si tu n'as pas beaucoup de temps, une cause forcée, 2, 3, 4 minutes comme si. Dans sa contour, le bossé, mais. Nous, tu peux cause plus tard. Mais c'est moi, il y a comme si moi, un petit peu de droit, il n'y a pas de mention de moi, dit tout, si mon côté gouvernement, comme si. Ni un hint. The only subject is cause business. Tu peux rester sa business côté les rochers.
Combien de temps, il peut travailler, Non, il baron, quitté, après il baron. quitté, Il a après il Italie. allé. Mais Oui. comme si combien de temps qui après qu'il voit aller, comme si combien de temps qu'il allé. Peut-être un an ou deux. Quand madame, mon panto, ça l'est À peu pour près un an, moi. comme ça. Pas si trop important, Non, non. Bon. C'est moi disponible. Vraiment, Dieu, mon c'est oublié avant d'affaires. Moi aussi, mon pasteur, mon tout vas-y pour moi aussi. C'est même plus fort que moi. Aujourd'hui, je senti un devoir pour moi. Dire pour dire ça, pour moi, pas quoi, il mort pour coup d'État. Moi, quoi, il mort pour son argent. Anyway, that's my contribution. So you were opposition, but not vocally opposition. Well, you could not No. be, you could not be open But you said you got into trouble. You had to leave. after. So After. was that from being vocal or? Well, with my big mouth, yes. I criticized. I even said, SBC pour faillite. And at this time, they were Totomakut everywhere. And they stopped jamming your wheel. Eventually, somebody in their circle, who must have been my good friend, warned me, it's time to go. And these days, when somebody dares to tell you so, if you don't go, your life is finished. So I went in 2 weeks. It took me 2 weeks to sell something, go. That was how bad it was. And what year was that? Around 1980? When I left? Yeah, 1990. 1990. Oui. No, I stood up. I waited. Eventually, I could not take it anymore. And are you still in business? Fortunately, Yeah. yes. No, but now everything is totally 1,000% different. The government is complying. If you do things good, you are good. And that's what I like of Seychelles. I'm happy to be back, but I cannot ignore what happened. I tried to forget, but impossible to forget. Voilà. On est allé en 1990. Oui. Quelle année on est retourné? Well, 2006, I registered my new business, fishing business. C'est maman qui still encore connexion avec la France. I still had properties and things to wrap up. Complete truly business 2008. Et là, tout est chose voilà. The front bench. Do you have further questions? No? Quick. Yeah, quick. Thank you very much for coming. We really appreciate it. Merci. And thank you for giving us that evidence. It's very important in the context of Oui. the other evidence we have. So we're very grateful to you. Moi aussi, m'apprécier a question qui sorti. Tout, mon oublié ça, mon question l'état monter la France. Bon. C'est moi là, beyond me, mon besoin venir. Quand même, il pas facile vite là, hein? Pas quoi, c'est facile. Okay. Thank you. Thank Just a you little very bit. much. Mon driving license, mon oublié le mon lili. Ouais. Mon prend mon lunette, mon oublié driving license. Quand tu où que va y avoir pour qui sentir pour venir là. Seulement, oui, mais seulement, merci, it was very nice. Et mon hope qu'il y a encore des gens qui viennent. Et il y a une grande expérience pour moi. Je me sens moins free man aujourd'hui. Merci. Thank you very much. We hope you inspire others, right, to come Mais il faut des autres venir. Yeah, Quand même pas yeah, facile, they faut have des to venir. come. Yeah. Bon, Thank you very much. Bonne Thank journée. you. Thank you. Oh, thanks. So we will adjourn now. I've just been informed that I think our 11 o'clock witness is unable to make it, which means that we will not be back until
1 p.m. So we will adjourn now and we will be back at 1 p.m. today. Thank you. All rise.